Ladies, hello. Kanjan, it is a Sunday. I hope muri raiti, mabasa, muri, and your sweet selves. I hope mese muri right. I'm fine here, and welcome back to our Sunday dose. I like saying that. So let's dive right into what we are talking about today. Nasi tukumbotaura nezvei. Ngatimbona kuti last week takataura nezvei. First toita recap so that I can know what to connect or how to connect. Last week we talked about my challenges. We talked about our limiting beliefs or our challenges. Kuti how we can use our limiting beliefs or our challenges to our advantage, how we can benefit, how we can embrace our challenges, how not to be afraid of our challenges, but to embrace them is kuti noti ndokunobva growth. Handiti takataura kuti confusion leads to clarity. Handiti takataura kuti every breakdown leads to a breakthrough. So we learn from our mistakes, and that's how we learn to overcome. Because of my mistakes, that's how we become my victor, because of our mistakes or our challenges. Hakuna hero asina kupinda muma challenges. So that's what we talked about last time. Let's not be afraid of our challenges. Let's not be afraid kana tapindwa nematambudziko. We should, because we know how to deal with them, because we've got our past, we've been tried before, we've been tested before. Saka now, and we have overcome, we have persevered, and we have takaita breakthrough, and we are victors. Saka let's look at ourselves from that point of view, and zvinotibatsira pane kuita my victim of circumstances. Let's look at ourselves as heroes rather than victims. So that's what we talked about last week. Right. Also, tikajoinidza kuti tikumbotaura nezvei. Why are we even talking about limiting beliefs? Why are we even talking about challenges? And remember, this is about the art of joyful living and stress management. And because takati we need to be intentional, we need to be deliberate about our choices, what makes us happy, and let's gravitate towards the things that make us happy and do more of those things, because most of our time, most time yedu yatinogara tikaita intentional about choosing or making my decisions about things that make us happy, ndokuti tigare tichifara most of the time. Hatina kuti zvo machallenges auye, but most of the time uri kuchuza kuti, you know what, I'm making a deliberate choice right now. I'm being intentional about my life, because kugara kwatinoita as human beings, most things zvinongoita in automation, most things zvinongoya by default, tisingatomboziva kuti ndapinda sei apa. So what we are just trying to do is to bring the zvinoitika in automation or zvinoitika by default, we are just bringing it to the surface so that you can see wega kuti inini I want to choose this. Handisida kungoita kunge munhu anongomovwa nemhepo achingoenda kuri kupusha mhepo, but I can also decide to take a detour and decide kuti these things work for me and these things don't work for me. Why tukuita art of joyful living and stress management is all because of stress. This is about our well-being. It's all because stress, tukugara life in stress. So this is about mental health. This is about taking care of our mental psyche, because tinoita ma-stress atisingakwanisi kubvisa musoro, and nema-stress tinopedzera tapinda ma-depression, and then we wonder why we can't move and why we can't do certain things and why we don't enjoy certain things or enjoy other people, because tinema stress akawanda, we get overwhelmed. And saka that's what we are trying to manage and regulate. With my emotions, yes, but you can manage, you can regulate. We don't just want to let life happen. Iwo uripo, you can actually make a choice and decide, this is, I know ndiri matambudziko, but I can choose to go this way. I can choose
to do this because it benefits me, it benefits my well-being. So all these things, ladies, there's your well-being. Kungo manager mental health yedu, kungo manager stress yedu, chete ndo zvatiri kuita. Saka the big question is, muma areas ako life takadiscuss kuti kune, I'll just name them randomly. Tine financial area, anditi tine career chaiyo career, that's an area tokona kuibatanidza financial. Tine my relationships and family, anditi and social, just how we deal with other people, vana kana my relationships edu, or even social community. Anditi tine inonze another area, tine ma spiritual, spiritual area, kunamata kwako kwaunoita, or what my belief system yako. And so when you take all those areas, mu life mako, uda kungotarisa kuti chinhu chinoita chiri kukutarisa kurara chii. What's that thing that eats you? What's that thing chinogara chikustressa, or that thing chaunongofunga kuti if I could just pass this thing, if I could just go through this thing, my life would be easy. And kunge ari munhu chaiye munhu anoti, what, I'm having a difficult relationship with this person. Mari chaiyo kuti how come mari yangu zvinhu zvangu hazvisi kufamba, relationship nevana, relationship ne family, anditi, or relationship ne spouse or partner. It could be anything, whatever chinhu chinokudya moyo chaunozwa kuti inini pese pandoenda unorara pfungwa dzangu dzinongoita default to this thing, and you overthink and you get engrossed nechinhu ichocho. Anditi, so that's what we are just trying to manage, kuti these things zvinoitika mupenyu, we are human. There is no way we can live a life isina ma-challenges, because muku interacta kwatinoita nevanhu, we meet different kind of people, we meet different kinds of situations every day, and the way that we interpret or receive those situations ndo zvinotipa stress. And the way that we receive, or the way that we interpret kuti zviri kumborevei zvinhu zvaitika izvi, what does that mean? Ndo kunobva stress, because we don't have the means to handle stress. We don't have the means and the know-how to understand sometimes what is going on. And we don't have the means. Saka, that's why sometimes kune therapy, vanhu vanonzi endai therapy, or vanhu vanonzi taurai nevamwe muchechi, or vanonzi creator ima groups, or taura nefamily member yako. But sometimes you find kuti unogona kunge une isusu ini ndasingatomboziva kuti zvetherapy until ndauya munomu. Ndandikugara kuAfrica pesa until ndauya munomu 5 years ago, 6 years ago, ndopandakatanga kuziva zvekuti therapy, kuti kana une stress yako, you can actually go for therapy, and someone can listen to you and listen to your story and okuudza story yako from another point of view yao isingakupe stress, kuti uwe nemaonero aungaite nyaya iyi pane kuva one side chete. Saka kuenda kutherapy kunokupa an alternative view of your story, from a person ari neutral. Unogona kutaura ne-friend, unogona kutaura nevanhu vekuchechi. There are a lot of ways that are available kana tine ma-stress. So that's why I created this group and other groups that I have, kuti sometimes unogona kunge uri stress, and nini I'm one of those people. Ndakauya munomu ndikapinda mu-depression, ndikapinda mu-stress, but I didn't have anyone to talk to, because I didn't think that anyone would be able to understand and help me, my situation. Even to the people I reached out, they didn't understand kuti my problems angu inini. I felt kuti havasi understand that, because we don't have the same background, we don't have the same culture. So my groups aya ndikacreate kuti kana tiri madzimai emaZimbabwe tino-understandana. Even I remember munhu aindibatsira, ndaimudza kuti I got married at 20, and in fact yekuti I got married at 20, it was so foreign to that person. They couldn't understand why we marry so young, but kuti umuwedze kuexplainera kuti isusu ndo zvatinoita kwatinobva, it's normal where we come from. So ipapo munenge matorasana apa, you are expecting that person to help you. Saka zvakaita kuti ndite ndide kuita further, learn about stress management. Ndide kunyatso understand kuti stress yacho chaiyo chii, uye inobvepi,
what is it that I'm getting from this person? Ndinatso understand so that for 25 years ndandine chinhu one chinondinetsa musoro mangu. Even the problems that I have mumba nemurume wangu chiri one particular thing. Handiti sei tisingakwanisi kuita cross over that thing kana kuti tisingakwanisi kuchisolva tiri two, you know. So that's the question that I had. Kuti one area, one chinhu chinondinetsa and rupesi vanonorara une stress one. So even that thing led me kuti ndiitoita depression because yanga yakuaffecta all the other areas of my life. So that's why we are here, ladies, kuti let's not suffer alone. I went through that stage of suffering alone until ndazowana help, and help yacho ndikutaura kuti it was ndakapesera ndatozoenda kunodzidza ndega so that I could understand from my own point of view kuti what is stress management. Stress yacho nomobva kupi, because the person that I had reached out kuti andibatsire didn't understand my problems. You understand, both in a different backgrounds, in different culture. So this group madzimai inotibatsira kuti inini maproblems andakasolva andakakwanisa kusolva, I can also ndikaona another sister who is going through the same, we can help each other because it's something that I now know. But you know what, tinazvo within us tiega isusu, we can also help ourselves. Kana usingakwanisi kuenda kutherapy, kana ukwanisa kuenda kutherapy, yes, you can go therapy, but kana usingakwanisi kuenda kutherapy, then you can actually help yourselves. Saka zvatiri kuita izvi is self help. You can even Google whatever YouTube kana self help, and you can see with most things that we are talking about here, this is self help in times of crisis. And kuti ungonzwisisa kuti chinombo stress chacho chikwa because inandichada stress ndaneta. So that's why we are here. No background here. Those who want to understand exactly what are we doing here. This is all about mental health. This is all about managing our stress because tinema stress akawanda. And it right. So having that cleared, today totautaura about our stress, your stress, things that we go through, and but ndichitarisa futi kuti kugara our past experiences and ne future experience chaizvo kana ndichiti ndine stress ndikumboreva chii handiti. So sometimes tine ma-challenges akaitika mupast, our past experiences, some excuse me ladies, kana ndichitaura zvema-challenges atinenge ndichitaura panapa, I'm not talking about abuse, you know, and I'm not also talking about matrauma ako ariseve, because of course those things hazvisi zvinhu zvekuti unokwanisa kuita wega. You know, when there's abuse and when there's trauma, yes, there are authorities that you can reach out to. And so that's not what apa ndikungotaura our daily stresses tinongoita mazuva ese zvokuti tukawanda tunoita mountain. And for example, inini mastress angu irangariwa yekuti mari ishoma, munhu aizokwana ndikuenda kubasa, andidi hatisi kunyatsonzwanana zvakanaka nemurume mumba, vana handisi kugona kana kudisciplina, you know, kana kutsura, you know, and life yangu ndikungoona kunge ndakairegerera zvinhu hazvina kunyatsodai. So and I'm not happy. My relationship angu kana even nema-siblings kana ma-relationship nema-parents kuzimbabwe, zvinhu zvangu hazvina kunyatsobatana. So ndiri munhu aringotenderera musoro, handisi kuziva kuti ndiri kuenda here kana ndiri kudzoka. You understand? So ndoti ma-stress kwandinenge ndichitaura, I'm not talking about abuse, you know, I'm not talking about my traumas and what I go through, but those little things that zvinotishaisa hope mazuva ese, those are the things vanezvingotaura. Some of these things we can manage them at a, you know, self level. And so those are the things that we're talking about. So kazhinji kacho chinotipa stress is because we tine ma-past experiences or ma-past challenges atakaita, and zvinhu ma-suffering atikaita nema-pain azvinhu zvakatirwadza zvatikaita before, and then because of that we carry that pain and we carry that suffering as if zvinhu zvacho, even though takabuda matambudziko iwayo, we carry that as if zvinhu zvacho zvichiri kungoitika nanhasi.
handiti saka ndokunobva ma-limiting beliefs edu ikoko kuti these are your past experiences, the bad things or the painful things that you experienced before, but we are unable to let go, we are unable to move on. Handiti saka tinoramba takangobatirira panorwadza ipapo. Saka when then topinda mupresent moment, even though usisingarambe uchi-experience that thing, but because of your memory unoramba uchingodzokera futi ku that event or that occasion or that circumstance yakamboitika kupast, and then you relive it again in your present moment, and then inoita kunge zvinonzi yaita futi again. Handiti for example, ndinogona kunge ndakaita a brief argument with a friend before, handiti tikatoita kusawirirana, handiti maybe that led kuti atichataura tese, but because maybe ndakatojaja kuti munhu haasi right, and that person wakatojaja kuti munhu haasi right in my life, but that person anogona kunge atori munhu ari mulife mangu izvozvi, but because takambotadzirana kudhara, that means ndinoramba ndakachengeta bundu kana grudge yekuti because takambotadzirana kudhara, I don't like this person, saka ndinoramba ndichingozvichengeta, and pese pamunondibvunza about that person ndongokuzoti ningirina akashata boss akazodai, ningirina akashata boss akambotadzira kumashure, ningirina akashata boss akambotadzira kumashure, even though pamwe circumstances zacho dzakaitika lase dzakatochinja. Handiti pamwe kudhara kwachona takarwira nyama you understand, because maybe pasina nyama musi wacho ndobva tadamburirana nyama, uyatora hombe vadatora diki vatanetsana nenyaya iyoyo, ezvinezvi macircumstances edu achinja, tavanhu vakutokwanisa kutenga mombe yake, but because ndichinechi that memory yekuti ndakamboita fight nanhengi kudhara, so that ndakatomujaja kuti is not a good person, saka zvinodetermine relationship yangu naye nhasi, or even how I talk to that person or how I address that person, because I'm failing to let go of that event yakaitika kudhara, ndakangoibata ndine grudge. So what happens is, even today kana ndichiplana future yangu in relation to that person, ndinotoplana kana ndichitomusiya because ndinoziva kuti munhu uyu akashata, even though pamwe akatochinja this person. Handiti vanhu tinochinja ezvinezvi tikutichana change, even though ndotoziva kuti munhu akatochinja kudhara, pandogona ramba ndakachibatirira zvokuti even my future plans anenge asitorina munhu yeye muplan, no matter how important that person is or how close that person is, ndakatobatirira grudge and I fail to let go because munhu yeye ndakatomujaja kuti akashata, and I don't want that person in my life. So sometimes we hold on to things zvakaitika mupast, handiti saka mamemory yedu inoramba ichingotidzosa ikoko. So what happens when you do that? That means you are reliving, even though zvacho zvakaitika mupast, every time you think about it, you are reliving that event and renewing. Saka pain yachoka inoramba iripo, frustration yawakafila ipapo, even if it's something that happened 10 years ago, you still feel the same frustration because body yako doesn't understand kuti you are no longer going through the thing. Iri kufunga nekuti uri kuzvifunga, unobva waita kunge zvinonzi kuramba uchingoita se uchingo experience that painful situation. So that's what happens ne-stress. Most of the time we are stressed about things that happened in the past, even though situations dzedu dzachinja, tinoramba tichingofunga zvinhu zvakaitika kudhara, handiti right. Then also ukanzi funga about tomorrow. Sometimes we are anxious and we worry about tomorrow because tikuedza kupredicta kuti mangwana mari ndichaiwana kupi, mozokutarisa situation yako yanhasi kana kuti iyo yakudhara kuti ndanga ndisina mari ndikambotambudzika stereki, saka ndoziva I know what happens when you don't have money. So even now kana uri munhu haatone mari, sometimes you are worried about the future because in your head uchiri kungofunga kuti wakabatirira paipo kuti ini ndiri munhu asina mari, saka you are so worried about your future, and because you can't predict the future yako yakaita sei, but unogara urichi une anxiety about the future because you are uncertain about things. Hauzi munhu ari relaxed, and so what I'm talking about today, vasikana, ndeyenyaya yekuti most of the things that give us stress is we are still living in the past or we are worried about the future.
handiti saka tinoita stress because unenge uchifunga future yausati wasvika but ukutaura macircumstances ako anhasi or kutarisa mapast circumstances ako obva wati since ndakambofoira pane zvakati maybe I will not be able to do that again next year or in 5 years. Saka unobva waita se unobva waita fear, unobva waita anxiety handiti. So kazhinji kacho fear ndo inotikonzera stress handiti. So nhasi what I want to teach you ladies is kune living in the present moment, because stress is living in the past or you're worried about the future. Ndozvinhu zvinowanzotipa stress. But if you train yourself to live in the present moment, unomboita balance zvinhu, zvinombobalansa zvinhu zvomboita settled, so that unokwanisa kuona kuti panapa ndoita sei handiti. So living in the present moment means uri kugara here and now. I know kuti mese makambozvinzwa before, here and now, this is not the first, but train yourself to live here and now. Train yourself to live in the present moment, because more present moment right now amuna stress. Saka ndoda kuti mudzidzire kuti chini pese paunoona chinhu chiri kukustressa handiti, look at it and dissect it kuti chinhu chiri kundistressa chii. Chinhu chakaitika kudhara here kana ndokustresswa nefuture. Ukadetermina kuti chinhu chakudhara here kana future, then wobva wati ko right now what am I doing right now, because inini right now ndakagara panapa ndokutaura nemi and I'm in here enjoying the here and now in full. So that's a suggestion that I'm inviting you to start embracing and to start living, because reduce stress if you live in the here and now. Here and now means your mind, your thoughts, your body, your reactions, and the words you say, they are all in one and they are all in the present moment. Kana uri kuverenga book, your mind is reading, your actions are reading, your thoughts are reading, and your body, because isusu tajaira kuti ndinogona kunge ndiri panapa ndakatogara panapa, kana kuti nditori papati nevanhu, kana nditori kuchechi, body yangu muri kuiona yakagara pachair, but mind yangu iri kupast, ndikutofunga zvinhu zvakaitika kudhara, mastress angu akudhara, or mind yangu iri kufuture, ndikutoita worried about things zvangu zviri kumberi uko and nditone stress, but body yangu iri panapa. So living in the here and now means your mind and your body are in one place. Kana uri kunwa tea, inwa tea, mind and body. Kana uri kugeza, mind and body. Kana uri kusuka maplate, suka maplate, mind and body. Kana uri kudya, mind and body. Kunyatso testa kuti panapa ndokunzwa sauti, ndokunzwa flavors, everything. Kana uri kutaura nemunhu, be there, mind and body. So kana uri kudriver, be there, mind and body. Kana uri kufamba chaiko kuti 1 2 3 4, be there, mind and body. Train yourself kutoverenga masteps chaiko kuti ndikufamba one leg in front of the other or one foot in front of the other. Because I remember mazuva andakatanga kudzidzira kuita present moment, I used to bath kutoti kana ndichigeza chaiko ndainyatsogeza ndichiti ezvinezvi ndakugeza ruoko rwekuright, ezvinezvi ndakugeza mumeso, ezvinezvi ndakugeza gumbo, ezvinezvi ndakugeza gumbo rekuside uko, because I wanted to train myself to be here and now, to live in the present moment. Kana ndichifamba ndaifamba ndichitoverenga masteps angu kuti 1 2 3 4 5. You see, because I was training myself, because most of these things, kana kunogeza mazino, kumuka makuseni, kuzora mafuta, we do those things in automation. Zvinhu zvatinongoita because zvinhu zvawajaira kuita in automation. Saka you can easily brush your teeth, but your mind is elsewhere. You can easily zora mafuta, but your mind is in the future. Unogona ngochitodya wotozoshamisika kuti plate yako yapera, but ausitomboziva kuti yapera sei. So time yekuita live in the present moment inokanzura stress. That time unomboita free, brain yako dzinomboita free kusafungisisa. Unombopa mind yako space to breathe, because you are enjoying the present moment. Kana uri kunwa tea, nyasonwa tea, kuti ndikunwa tea, and try to always be in the same place, mind and body. And it regulates your stress. It regulates
your stress. So that's the teaching that yandawo yanayo nasi yekuti read about this, read more about this. Zvakazara pa YouTube unogona kuto google kuti mindfulness, because that's what mindfulness is. Mindfulness is seeing things the way they are, usingaise meaning to it. Even kana kuti ukadhumira kana nemota maita accident, see the accident kuti ndadhumira mota. Don't interpret things kuti ndazoita munyama, zvareva kuti ndaita munyama, zvareva kuti mudzimu haisi kuda kuti ndidrive mota, nini zvangu vanhu vekumba kwedu vese vakatenga mota vanongoita maaccident. That's not being here and now. Here and now means ndaita accident, full stop. Saka if you train yourself kugara in the here and now, that will also help you kuti pese paunonzwa zvinhu, paunoona zvinhu, interpretation yako inomanageka. Remember, we talked about our narratives, kuti positive narrative ne negative narrative. So if you live in the here and now, you learn kuti ma narratives unombo manage narratives ako, because hausi kuinterpreta zvinhu, uri kunyatsokuona zvinhu as they are. So you can google about mindfulness and read more about mindfulness, kuti here, living in the here and now. Do things the way that mind and body should be in the same place. That way, unombo manage stress yako, not to live in the past and not to live in the future, but just to regulate your stress. That's all I had for you today, ladies. Muve wiki yakanaka. See you again next week. And to those again, vanema questions, please let me know good background. And in inbox. Thank you so much and have a blessed Sunday. Thank you. Bye-bye.